Good morning, all. Good morning, sir. Write your name in the chat box. Yesterday, we started this chapter, Modern Periodic Table, which is having marks 4 with option 6 marks in this chapter. Yesterday, we discussed about the brief introduction of the modern periodic table. This is also called as a long form. Long form of periodic table. So, according to the new IUPAC nomenclature system, there are 18 groups. See this periodic table. 18 groups are there and 7 periods are there, and there are 2 series, lanthanide series and actinide series. That is 58 to 71. It is called as lanthanide series because all the lanthanides. It is also called as lanthanide series because it starts from the element lanthanum. See, lanthanum is actually in D block elements, but the cerium to lutetium, this series is called as lanthanide series, and actinide series. This series 90 to 103. It is called as actinide series because it starts from the element actinide, which is in the 7th period. There is a one special chapter, D and A block elements in the 12th standard. Also, I have given one homework to you. Yesterday also we discussed about this above principle. So what is this above principle? According to this principle, we have to fill the electrons in the orbitals, in the shells, subshells. So again, today I will discuss about the electronic configuration because this is the most important part. Uh, so in the first shells are also called as the principal quantum number. Remember, principal quantum number n. So this value n indicates principal quantum number. Again, we will discuss in detail in the chapter atomic structure. But I didn't taught atomic structure directly. I started the chapter number 6. So that's why I have to take revision of this quantum numbers. So quantum number is nothing but it denotes the location of electrons in the uh, actually it denotes the location of electrons. Principal quantum number, azimuthal quantum number, then principal quantum number indicates in which shell the electron is present. So in first shell it is present, or in the second shell, or in the third shell, or in the fourth shell, fifth shell, uh, then dot 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 dot. Then principal quantum number is denoted with this small n. The next quantum number is azimuthal quantum number. It is denoted with small m. Then next, sorry, uh, this is a small m is magnetic quantum number. Azimuthal quantum number is denoted with small l letter. This is small l, which indicates in which subshell the electron is present. Then this is a magnetic quantum number. And last one is spin quantum number. The spin quantum number indicates how the spin of electrons. When it is rotating anti-clockwise or clockwise direction, it is denoted. The function of spin quantum number is to denote the spin of the electron. Then the principal quantum number
indicates in which shell the electron is present. Azimuthal quantum number denotes in which subshell the electron is present, and this magnetic quantum number indicates in which orbital the electron is present. So these are the four quantum numbers which will we discuss in the chapter atomic structure. But to feel the electrons in this chapter, this principal quantum number is very important. So this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indicates the principal quantum number. सर हा. सर अपस्पिन आणि डाऊनस्पिन काय असतं सर? ते स्पिन क्वांटम नंबर दाखवतो. स्पिन क्वांटम नंबर म्हणजे काय असतो की तो इलेक्ट्रॉनचा स्पिन दाखवतो. लक्षात घ्या, अप स्पिन म्हणजे तो क्लॉकवाईज डायरेक्शननी रोटेट होत असतो आणि डाऊन स्पिन म्हणजे अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शननी रोटेट होतो. दॅट इज कॉल्ड अप Okay, sir. स्पिन अँड डाऊन स्पिन. This the spin quantum number denotes the spin of electron. Yesterday I have given one homework to you to write the electronic configuration from 1 to 30. So how many students completed this? I think most of the students tried this actually. Some students getting difficulties. Some students may successful. So tell me which difficulties you face while writing the electronic configuration. With this diagram, it is very easy. So I request all of you, those who are absent yesterday, draw this diagram on one plain paper and paste this paper in your study room. It is very easy to draw. I will explain how to draw this diagram. First, we have to draw this 1s, then 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. एका खाली एक असे लिहून घ्यायचं. Then we have to start here 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, and 7p. Then we have to start 3d, 4d, 5d, 6d, and then we have to start 4f and 5f. असे सगळे सर्कल्स काढून घ्यायचे पहिल्यांदा. And then we have to start this. आता नंतर मी सांगतो की हे कसं काढून घ्यायचं. Arrows कसे काढायचे. See. So we have to start from this 1s, then 2s, then 2p, 3s, then 3p, 3p, then 4s, then 3d, 4p, 5s, then 4d, 5p, 6s. After 6s, then electron enters in 4f, then 5d, again 6p, 7s. After this 7s, it will go up again, then 5f, 6d, and last one is 7p. So this is the route according to the route given by the above principle. So with this diagram, it is very easy to write the electronic configuration. Now, if the sodium having atomic number 11, sodium having atomic number 11 means 11 electrons we have to fill. So I can ask anyone. Unmute yourself. Yes, sir. Tell me the electronic configuration of this 11 electrons आपल्याला भरायचे. तर सगळ्यात पहिले इलेक्ट्रॉन कुठे जाईल? कुठल्या शेल मध्ये जाईल? पहिल्यांदा फर्स्ट शेल मध्ये जाईल ना. सो 1s first. We have to start from 1s 2, because in first shell there is only one subshell, that is s, which is having the capacity 2. Then the electron will enter in the second shell, which is having two subshells, 2s and 2p. बरोबर? Yes, sir. मग इथे दोन झाल्यानंतर याच्यामध्ये दोन इलेक्ट्रॉन टाकावं लागतील. बरोबर ना? अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल. हंट्स रूल काय सांगतो? परत एकदा मी सांगतो. हंट्स रूल काय सांगतो? इन द पी चे एक्झाम्पल घेऊ आपण. इथं पी एक्स आहे सपोज. दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाय, and this is pz. These are the three orbitals of p subshell. So according to Hund's rule, electron will pair singly first. So single electrons will be entered, and then the pairing will be started. After filling the pairing, fourth electron will enter here, then fifth electron will pair here,
and sixth electron will pair here. So the capacity of p orbital is only 6 electron. The capacity of s orbital is S subshell is only 2 electrons. The capacity of D subshell is 10 electrons, and the capacity of F subshell is 14 electrons. So Na, Yom, tell me, 1s2 is completed. 1s2 is completed. Then 2s2 is also completed. Yes. Then 2p. 2 plus 2 4 झाले. अजून किती इलेक्ट्रॉन टाकायचे? 2p6 टाकू का इथे? 2p6 म्हणजे किती झाले? 6 plus 2 8 10 झाले. आता इलेक्ट्रॉन अजून एक इलेक्ट्रॉन. पण कुठं कॅपॅसिटी संपली ना. 1 ची कॅपॅसिटी फर्स्ट शेलची संपली, सेकंड शेलची कॅपॅसिटी संपली. आता इलेक्ट्रॉन कुठे जाईल? इकडे बघायचं. 1s नंतर कुठे गेला इलेक्ट्रॉन? 2s मध्ये गेला. 2s नंतर कुठे गेला? 2s ला 2p मध्ये गेला. 2p पण भरले. आता कुठे जाईल? 3s. मग इथे येईल 3s1. 3s1. So this is the electronic configuration of sodium. Then 12वा इलेक्ट्रॉन कुठे जाईल? इथे जाईल 3s2. Then 13वा इलेक्ट्रॉन कुठे जाईल? सांगा बरं मला. Anyone can tell me if the atomic number is 13. Aluminium is 3p1. Correct. Then for the atomic number 14, 3p2. Then 15, 3p3. 16, 3p4. 3p4. 17, 3p5. 18. 3p6. Now for 21, tell me. Anyone can tell me for atomic number 21? 4s1. Upon scandium is 21. Scandium is 21, so it will be 1s2. First 1s2 completed, 2s2 completed. किती झाले? Count करा. 2s इथे लिहितो मी बघा. 1s2, then 2s2. 4s2 3d1. Correct. 4s2 3d1. कारण त्याच्यामध्ये 3p नंतर 4s येतो, लक्षात घ्या. 3p च्या नंतर 4s येतो आणि 4p नंतर 3d इलेक्ट्रॉन येतो, लक्षात घ्या. So this scandium to zinc, I want to explain one thing here. This scandium to zinc, D block starts here. The periodic table दाखवतो मी तुम्हाला. See the periodic table from this scandium, D block starts. See this scandium. Scandium is 21 and this zinc. Scandium to zinc. This is the first transition series. This is called as first transition series in which the electrons enter in d orbital, but this d orbital is not the last orbital. That is penultimate shell. म्हणजे शेवटच्या शेलचा अगोदर. याच्यातलं शेवटचं शेल कुठलं आहे? फोर्थ शेल. इकडे बघा. लास्ट शेल कुठलं आहे? फोर्थ. आणि इलेक्ट्रॉन जातोय कुठे? 3d म्हणजे. That is called as penultimate shell. And in case of F block elements, the electron enters in pre-penultimate shell. That is, last shell is called as valence shell. Before the last shell, it is penultimate shell. Before the penultimate shell, it is called as pre-penultimate shell. So in case of F block elements, the differentiating electron enters in pre-penultimate shell. That is in lanthanide series, in actinide series. But in case of these D block elements, the electron enters in penultimate shell. That is called as n-1. And what is this n? This n is the principal quantum number. Here, principal quantum number is 4. Clearly, we can see in this periodic table, last shell is 4 here. 4. See, 4s2, 4s2. But this chromium, this atomic number 24 and atomic number 29 shows exceptional behavior. Also, I will discuss about this exceptional behavior. 24. Anyone can help me to write the electronic configuration of this 24 chromium? Chromium, anyone can tell me? Yes, sir. Tell me. It is 4s2. 1s2. 1s2, 2s2. शेवटचं सांगायचं मला, लास्ट शेल. Okay. का पूर्ण पाहिजे तुम्हाला? 4s2 3d. एक मिनिट. 24. I want to write 24 chromium. म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कसं लिहायचं हे तुम्हाला आलं पाहिजे. सो फर्स्ट आय विल राईट हियर 1s2. पहिल्यापासून लिहितो 1s2.
2s2, 2s2, then 2p6, correct 2p6, 2p मध्ये इलेक्ट्रॉन गेले 6, 3s2, 3s2 correct, 3s2, then 3p6, 3p6 म्हणजे 3p पण कंप्लीट झालं. 3p नंतर आता इलेक्ट्रॉन कुठे जातो लक्षात ठेवा. 4s, 4s1 4s1, कसं काय 4s1 कसं काय असेल, 4s2 असेल, कंप्लीट करावं लागेल ना आधी. 4s ची कॅपॅसिटी 2 आहे ना, yes sir. हो सर. मग तुम्ही 4s1 कसं काय म्हणता, मग 4s2 पाहिजे ना. 4s2 नंतर तर 3d. ते एक्सेप्शनल आहे. तुम्हाला माहिती का एक्सेप्शनल काय आहे तेच सांगायचं. ऑब्झर्वड आणि एक्सपेक्टेड अशा दोन गोष्टी आहेत. एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण लिहितोय ना, हे असं पाहिजे. 3d किती 4. झाले काउंट करा. 6 + 2 8 झाले, 8 + 2 सर 10 20 झाले, झाले. 12 आणि 6 18 2 20. हा इथे काय येईल 4 ना. 4. हा आता बघा सगळ्यात महत्वाची गोष्ट सांगतो मी इथे. लिसन केअरफुली. दिस इज द एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम असं आपल्याला पाहिजे. बट काय होतं लक्षात घ्या. हा इथे 3d डी ऑर्बिटलची कॅपॅसिटी किती आहे. टेल मी व्हॉट इज द कॅपॅसिटी ऑफ डी ऑर्बिटल. 10. हा मग इथं जर आपण when it is half filled or completely filled it becomes stable. याच्यामध्ये जर 5 इलेक्ट्रॉन असतील किंवा 10 इलेक्ट्रॉन असतील तर हा काय होतो स्टेबल होतो. मग अशा कंडिशन मध्ये काय होतं की एस मधला एक इलेक्ट्रॉन इकडे शिफ्ट होतो. एस मधला एक इलेक्ट्रॉन इकडे जातो. मग इकडे काय येतं 4s1 येतं. इकडे बघा इट बिकम्स 4s1 आणि इकडे 3d5. हे असं काय होतं की टू गेट एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस 4s इट इज शिफ्टेड इन 3d. असं फक्त दोनच एलिमेंट्स मध्ये होतं. हे होतं एक क्रोमियम मध्ये आणि इकडे येतं कॉपर मध्ये. आता तुम्ही म्हणाल हे कळालं का क्रोमियमचं कसं कळालं का तुम्हाला. एक इलेक्ट्रॉन कसा इकडे गेला 4s मधला एक. हो सर. कशासाठी गेला सर माहिती का. एस ऑर्बिटल मधूनच जातं का हो इलेक्ट्रॉन. एस ऑर्बिटल मधूनच जाणार. दुसरीकडनं कुठे जाईल ना, कारण याची दुसरा ऑर्बिटल कुठे जवळचं कुठलं आहे त्याला. हे याची ऍक्च्युली जी एनर्जी लेवल सेम असते 4s आणि 3d ची. लक्षात घ्या. तुम्ही म्हणाल मग 3p मधून का नाही जात. 3p मधून का जात नाही कारण याची एनर्जी लेवल कमी आहे. याची एनर्जी लेवल सेम असते. ज्याची एनर्जी लेवल सेम आहे ना तेच इलेक्ट्रॉन शेअर करू शकतात. लक्षात. तर 4s मधला इलेक्ट्रॉन इट इज शिफ्टेड इन 3d टू गेट द एक्स्ट्रा स्टॅबिलिटी. रिमेंबर द रिझन. नाव आय एम कमिंग टू द कॉपर 29. So in case of copper, atomic number is 29. The 29 electrons are there. We have to fill these 29 electrons. So शेवटचं मला फक्त सांगायचंय it will be 4s2. आता 1s2, 2s2, 2p6 हे लिहित बसत नाही मी. डायरेक्ट शेवटचं लिहिले 3d. सांगा बरं मला इथे कसं लक्षात ठेवायचं सांगतो. इन केस ऑफ स्कॅन्डियम इट इज 3d1, 3d2, 3d3, 3d4, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9, 3d10. झिंकला 3d10 कम्प्लीट असतं. इकडे बघा इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कॅन्डियम. म्हणजे एवढं सोपं आहे लक्षात ठेवायला. स्कॅन्डियम 3d1, टिटॅनियम 3d2, व्हॅनेडियम 3d3, क्रोमियम 3d4, मँगनीज 3d5, आयर्न 3d6, कोबाल्ट 3d7, निकेल 3d8, कॉपर 3d9, झिंक 3d10. इथं लक्षात ठेवायचं. इकडे बघा 21 चा इथे 1 आहे म्हणून 3d1. इथं 2 आहे 3d2. इथं 3 आहे 3d3, 4 3d4, 5 3d5, 6 3d6, 7 3d7, 8 3d9, सॉरी 3d8, इथे 3d9 आणि इथे 0 म्हणजे 3d10. असं लक्षात ठेवा म्हणजे सोपं जाईल. हे सगळं 12वीला एक स्पेशल चॅप्टर आहे त्याच्यावरती आपल्याला. 12वीत पण मी नंतर सांगेल. बट इन 11th स्टँडर्ड द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लिअर. म्हणजे 12वीत आपल्याला सोपं जातं. सो एक्सपेक्टेड इथे काय आहे 9 आहेत म्हणजे इथे 3d9 पाहिजे. बरोबर ना. सो लाईक क्रोमियम अगेन 1 इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड हिअर. कारण इथे किती 9 इलेक्ट्रॉन आहेत. इथे ह्याच्याकडे 10 इलेक्ट्रॉन आले की काय होईल इट बिकम स्टेबल. वेन दिस इज completely filled, so it requires only 1 electron for the d. So observed electronic configuration is like this: 4s1 and 3d10. This is due to to acquire the extra stability 1 electron is shifted from s orbital to this. So this chromium and copper shows exceptional behavior. Remember this question can be asked for the 2 marks.
Explain the exceptional behavior of chromium and copper. So we have to write the expected electronic configuration, and again we have to write the observed electronic configuration. Two electronic configuration we have to show. Also we have to show the arrow, how the one electron is shifted in D. Then we will get the 2 marks. Now tell me, is there any problem to write the electronic configuration up to 30? 30 पर्यंत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहिण्यामध्ये काय कुणाला प्रॉब्लेम आला का? मला असेल तर लवकर सांगा, म्हणजे पुढचं मला सांगायचं. हो सर. डायग्राम जर समोर असेल तर काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. ही डायग्राम समोर ठेवायची. मी सांगितलं आपल्याला त्याच्याप्रमाणे इलेक्ट्रॉन भरायचे. ही डायग्राम समोर असेल की तुम्ही सगळे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सगळं भरू शकता 50 पर्यंत. सर हा बोला. तुम्ही ते कॉपरचं कॉन्फिगरेशन दिलं होतं 4s1 3d10 दिलं होतं ना. हो मग पिरियॉडिक टेबल मध्ये 4s2 चुकलंय. 3d10 आहे, कसं काय? चुकलं आहे ते. कळलं मी काय सांगितलं? कुठं कुठं चुकलेलं सांगतो तुम्हाला मी. काल पण इथं चुकलं हो का, इथं कुठेतरी आपण काढलं होतं ना. हो का, कुठं चुकलं होतं जर मला लक्षात आलं होतं. 3s2 इथे चुकले होते. इथं 3 पाहिजे. ॲल्युमिनियम मध्ये इथं 3s2 3p पाहिजे. इथे चुकून 2p आलेले. तर ह्या गोष्टी लक्षात घ्या. दिस इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. इथं पण चुकलेलं आहे. इथं काय पाहिजे माहिती आहे तुम्हाला? 3d10 आणि 4s1 पाहिजे. लक्षात घ्या, इथे 4s1 पाहिजे. सो दिस इज अ मेक अ करेक्शन इन युअर टेक्स्टबुक ऑल्सो. मेक अ करेक्शन इन युअर टेक्स्टबुक. अजून कुणाला काय विचारायचं काय? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बद्दल मला सांगा. हे परीक्षेला विचारतात 2 मार्काला. राईट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मँगनीज, राईट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर, राईट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ फॉस्फरस. कुठलं पण देतील 30 मधलं. अप टू 30 atomic number 30 it is expected to write the electronic configuration. ठीक आहे, सगळ्यांना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन येतं, इलेक्ट्रॉन भरायला येतात असं समजून आपण पुढे जाऊ. येतंय का? हे जर येत नसेल मध्ये विचार सांगतील ना की atomic number देतात. एलिमेंटचा देतात atomic number देतात. तरी सुद्धा तुम्ही काय करा की सगळे atomic number लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करा. सोपं आहे. हायड्रोजन 1, हेलियम 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, न्यूऑन, सोडियम, मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फरस. आता हे कसं लक्षात ठेवायचं मी सांगतो जरा. पहिला ग्रुप कसा लक्षात ठेवायचा. दिस इज हेलिना कब्रसेफरा. दिस इज कॉल्ड एज हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम, potassium, rubidium, cesium, francium. This is a short form I have prepared. Helena cabracefera. Then beta mange car scooter bap roe. This is called as second group. Then come to this transition series. That is Sachin Tendulkar, very crazy man, gives free coaching to Nitin's cousin. This is our another one is Scotty Vakramana Tekoni Kuzana. That is called as meaningless sentence. But if you want meaning, we can write Sachin Tendulkar, Sachin, that is for Candium, Tendulkar titanium, very crazy man gives free coaching to Nitin's cousin, that is copper and zinc. So this is depend upon you. How it is very easy for you to remember the periodic table. Now group, I am coming to the group number 13. Group number 13, Bengan, Alu, Gajar in Theli. That is boron, aluminium, gallium in indium and thallium. Then Kaho, Sita, Gita, Suno, Prabhu. That is carbon, silicon, germanium, tin and lead. Kaho, Sita, Gita, Suno, Prabhu. Then Nana, Patekar, Aishwarya Rai, Sab Bindas. That is group number 15. Then old style say TPO. Old style says TPO, that is oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. This is group number 16. And this is FClBri. FClBri. याच्यासाठी कुठलं मी तयार केलेलं नाही मी, कारण हे लक्षात राहते. And inert gases, helium, neon, argon,
हिलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झेनॉन अँड रेडॉन असे तुम्ही ग्रुप्स आणि हे हे एवढंच लक्षात ठेवायचं. फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ट्रान्झिशन सिरीज, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16, 17, 18. बाकीचं कुठल्याही परीक्षेला विचारत नाहीत. लॅन्थेनाइट सिरीज लक्षात ठेवायची गरज नाही, ऍक्टिनाइट सिरीज लक्षात ठेवायची गरज नाही. फक्त फर्स्ट ट्रान्झिशन सिरीज लक्षात ठेवा. एवढंच आपल्याला 11वी आणि 12वीला आहे. ठीक आहे. याचे हे स्पेशल चॅप्टर आहेत. परत परत एकदा मी सांगेल तुम्हाला तो चॅप्टर शिकवताना. दॅट इज ग्रुप 1, ग्रुप 2 एलिमेंट्स. त्याच्यानंतर आपल्याकडे ग्रुप 13 टू ग्रुप 16 एलिमेंट्स आहे. सॉरी, ग्रुप 13, 14, 15 हे 11th स्टँडर्डला आहे. देन 16, 17, 18 हे 12th स्टँडर्ड. पण 11वीतच सगळ्या गोष्टी आपल्याला माहित पाहिजेत. लक्षात घ्या, 11वीतच सगळं क्लिअर झालं पाहिजे. ॲटॉमिक साईजचं काय होतं, इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटीचं काय होतं, व्हॉट इज मीन बाय आयनायझेशन एनर्जी. 11वीतच सगळ्या गोष्टी तुम्हाला क्लिअर झाल्या पाहिजे. पिरियडिक टेबल सगळा असा कॉन्सेप्ट क्लिअर झाला पाहिजे. The anomalous behavior of chromium copper again it is for the 12th standard. 12वीला पण सगळं गोष्टी परत तुम्हाला शिकायला मिळतील. हा, तर तुम्हाला एकदा एलिमेंट्स लक्षात राहिले की त्याचं ॲटॉमिक नंबर लक्षात ठेवायला काही प्रॉब्लेम नाहीये. लक्षात ठेवायचं कारण तुम्हाला माहिती आहे की कॅपॅसिटी माहिती आहे ना. मग कसं कसं वाटतंय 8, आता इकडे किती, समजा 3 आणि याचं किती 8, 11. किंवा आपण इकडचं एक्झाम्पल घेऊया. आपण अजून एखादी मिस्टेक. इथं 5 आहे बघा, इथे 5 आहे आणि इथे 13 आहे. कितीचा गॅप आहे इथे? 8चा आहे ना. 8, त्यानंतर 13 आणि 31 इथे कितीचा गॅप आहे सांगा मला. इथे 18चा इलेक्ट्रॉन आहे ना. 8, 18 अगेन 31 प्लस 49 कितीचा गॅप आहे? 18. 8, 18, 18 आणि दिस इज 81 म्हणजे किती? 32. असं लक्षात ठेवायचं. 8, 18, 18, 32. इथं पण सेम आहे. 8, 18, 18, 32. इथं पण तसंच आहे, इथं पण तसंच आहे, इथं पण तसंच आहे आणि इथे पण तसंच आहे. लक्षात ठेवा. म्हणजे हे हा फॉर्म्युला फक्त लक्षात ठेवायचा. 8, 18, 18, 32. We can write the atomic numbers of this p block elements. डायरेक्ट पी ब्लॉकचं तुम्ही लिहू शकता या फॉर्म्युला. त्याच्यानंतर एस ब्लॉकचं तुम्ही असं तयार करायचं. सो वी कॅन these are the tricks how to remember the atomic numbers. आणि स्कॅन्डियम टू झिंक तर पाठच झाला असेल. स्कॅन्डियम इज 31 अँड झिंक इज 30. त्याच्यामधले एलिमेंट लक्षात ठेवा. स्कॅन्डियम, टिटॅनियम, व्हॅनेडियम, क्रोमियम हे खूप महत्वाचे आहे. 12वीला आपल्याला इतक्या वेळा लागणार आहे. त्याच्यामुळे आता पिरियडिक टेबल एक, हा पिरियडिक टेबल नका घेऊ, हा पिरियडिक टेबल घ्या. मी सांगतो तुम्हाला. हा पहिल्यांदा दिलाय ना मी. हा पिरियडिक टेबल घ्या किंवा एक IUPSC ने दिलेला पिरियडिक टेबल आहे, तो मी पाठवतो तुम्हाला सगळ्यांना. त्याच्यामध्ये थोडीशी एक मिस्टेक केली IUPSC ने. पिरियडिक टेबल जो दिलाय ना, एक मिनिट माझ्याकडे आहे का बघतो. दिसतोय का? दिसतंय सर. पिरियडिक टेबल दिसतंय का? दिस इज द पिरियडिक टेबल गिवन बाय द IUPSC. IUPSC पिरियडिक टेबल. याच्यामध्ये काय आहे की एक हे लॅन्थेनाइट्स आणि ऍक्टिनाइट्स खाली दाखवले. ऍक्च्युअली असं दाखवायला नाही पाहिजे.
हे बघा लॅन्थेनाइड्स आणि ऍक्टिनाइड्स इथं परत नाही पाहिजे. Because lanthanides and actinides, lanthanum and actinium, this is actually in D block element. The cerium to lutetium, this is a block elements. Like 58 to 71 and 90 to 103. This should not be shown actually. This lanthanum and actinium, 57 and 89. Actually, it is in this D block elements. So this is a periodic table given by the IUPAC. We can download from the Google. In the Google, we can type IUPAC periodic table and you can also download. I think all of you know this S block element. Now again I am coming to this periodic table because all the entire chapter is depend upon this periodic table. Now I am coming to the S block elements, P block elements. Now my question is why group number 1 and group number 2 are called as S block elements? Anyone can tell me? This group number 1 and group number 2 are called as S block elements. Why? S shell. सर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल लास्ट एस हा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल मध्ये जातो बरोबर. म्हणजे सगळ्यांचं तसंच आहे लक्षात घ्या. पी ब्लॉकला तसं आपण काय म्हणतो कारण लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल मध्ये जातो आणि डी ब्लॉक एलिमेंट्स मध्ये कसं असतं की जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कुठे जातो डी मध्ये, पण तो लास्ट शेल मध्ये नसतं बरं का. व्हॅलन्स शेल नसतं, ते पेनल्टिमेट शेल असतं. याच्यामध्ये लास्ट शेल कुठला असतं 4s. लक्षात घ्या लास्ट शेल याच्यामध्ये 4s असतं आणि जो इलेक्ट्रॉन असतो ना तो कुठे जातो पेनल्टिमेट शेल मध्ये जातो डी मध्ये. लक्षात घ्या म्हणजे त्याला काय म्हणतो आपण डिफरन्शिएटिंग इलेक्ट्रॉन. जो एलिमेंटला डिफरन्शिएट करतो दॅट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज डिफरन्शिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 सबशेल. n-1 आता कळलं पाहिजे. जो n कुठलाही असेल इथे खाली फॉर 3D सिरीज n इज 4, फॉर 5D सिरीज n इज 5, फॉर 6D सिरीज n इज 6 and this is 3D, 4D, 5D and this is 6D series. म्हणजे इथे n कोणे 4 आहे, इथे n कोणे 5 आहे, इथे n 6 आहे आणि इथे n 7 आहे. हा फरक तुम्हाला लक्षात आला पाहिजे. अँड इन केस ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स द डिफरन्शिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, इथं काय लिहावं लागेल सांगा बरं मला. फॉर ए ब्लॉक एलिमेंट्स डिफरन्शिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-2. n-2 because here n is आपण बघूया आता इथे कुठे n किती आहे 6 आणि इलेक्ट्रॉन कुठे जाते 4f मध्ये म्हणजे 6 - 2 4. इथे बघा 10 ची व्हॅल्यू किती आहे 7 आहे म्हणजे 7 - 2 किती झाले 5 झाले. सो 5f लॅन्थेनाइड्स मध्ये जातो इलेक्ट्रॉन 4f मध्ये आणि ऍक्टिनाइड्स मध्ये इलेक्ट्रॉन जातो 5f मध्ये. ह्या गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवा. 12वीत गेलं तरी मुलांना कळत नाही की लॅन्थेनाइड्स मध्ये इलेक्ट्रॉन कुठे जातो आणि ऍक्टिनाइड्स मध्ये कुठे जातो. तर लक्षात ठेवायचं लॅन्थेनाइड्स मध्ये इलेक्ट्रॉन जातो 4f मध्ये आणि इन केस ऑफ ऍक्टिनाइड इलेक्ट्रॉन जातो 5f मध्ये. हा तर मला आता याची परत एक्सप्लेन करायची गरज नाही. वाय what is mean by S block element, what is mean by P block element, what is mean by D block element, what is mean by F block element. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला क्लिअर केलेल्या. पी ब्लॉक कशाला म्हणायचं, डी ब्लॉक कशाला म्हणायचं. इथे इथे डी ब्लॉक मध्ये सांगितलेलंच होतं. डिटेल्स वाचा. तर हे सगळं मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेले. पी ब्लॉकचं एस ब्लॉकचं थोडंसं सांगतो म्हणजे बाकीच्या ब्लॉकचं लक्षात येईल. सी there are 4 blocks in the periodic table, that is with the subshell in which the last electron enters. So S block, P block, D block and F block, the last electron enters. Now I am coming to S block elements. So the last electron enters in the S block elements. It is filled in S subshell.
So the capacity of F subshell is only 2. That's why there are only 2 groups. Group number 1 is called as alkali metals. Group number 2 is called as alkaline earth metals. Now, so this is base block. We can see clearly. Group 1, group 2. Because the capacity of S is only 2 electrons. The capacity of D is 10 electrons. That's why the 10 groups are there. The capacity of P orbital is only P subshell is only 6. So that's why the 6 groups are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. याच्या पद्धतीने ग्रुप्स तयार केलेले and the capacity of F subshell is 14 electrons. So there are 14 elements are there in the lanthanides and actinides. So मला वाटतं एस ब्लॉक कळलं असेल आणि पी ब्लॉकचा आपण बघूया थोडक्यात. The last electron enters in p block elements in the p subshell. So there being a 3 generate p orbitals. मी ऑलरेडी सांगितलं तुम्हाला p चे हे ऑर्बिटल्स आहेत p subshell चे px py pz. आता x कशाला म्हणायचं? This is along the x axis, this is along the y axis and this is along the z axis. हे आपण स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम मध्ये तुम्हाला मी दाखवेल. कॅपॅसिटी किती आहे? प्रत्येकाची 2-2 असते. px ची कॅपॅसिटी 2, py ची 2 आणि pz ची 2. म्हणजे टोटल कॅपॅसिटी इट बिकम्स 6 इलेक्ट्रॉन्स. सो देर आर 6 ग्रुप्स फॉर द ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, 17, 18. दिस कॉन्स्टिट्यूट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. पी ब्लॉक एलिमेंट्स कुठे ठेवलेले आहे ते सगळं माहीत झाले. राईट हँड साइडला आहे का लेफ्ट हँड साइडला ते बघायचं. इट इज एक्स्ट्रीम राईट हँड साइड ऑफ द periodic table. First element helium does not. आता हे सांगायचं होतं मला. हेलियम मध्ये p ऑर्बिटल नाहीये. इथे हेलियम मध्ये p ऑर्बिटल आहे का? मग तो त्याला p ब्लॉक मध्ये का ठेवले कोण सांगते का? सर ते नोबल गॅस आहे. म्हणून त्याला तिथे ठेवलेले लक्षात घ्या. त्याचं डुप्लेट कंप्लीट आहे म्हणजे एस सबशेल कंप्लीट आहे. बट इट इज अ noble gas because outermost shell is completed. So it shows similar properties to all these inert gases. That's why it is kept in group number 18. लक्षात ठेवा. म्हणजे असा प्रश्न परीक्षेला विचारू शकतात. In case of helium, helium do not contains p orbital till it is kept in p block elements. Why? Explain with reason. तर ते तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. In case of helium, duplet is completed means S subshell, the capacity of S is electron is completed. So it shows the similar properties of the inert gases. That's why it is kept in inert gases or noble gases or group number 18. तसंच हायड्रोजनचं पण आहे. हायड्रोजन कुठे ठेवलेलं आहे माहिती का तुम्हाला? What is, tell me the position of hydrogen in the periodic table? सर ग्रुप 1. आता ग्रुप 1 मध्ये का ठेवलं पाहिजे की बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल. बरोबर. पण या ग्रुप 1 मध्ये सगळे मेटल्स आहेत लक्षात घ्या. ग्रुप 2 मध्ये पण सगळे मेटल्स आहेत. हे अल्कली मेटल्स आहे आणि अल्कलाइड अर्थ मेटल्स आहेत. बट हायड्रोजन इज नॉट मेटल. म्हणून असं काही सायंटिस्टचं म्हणणं आहे की त्याला वेगळंच ठेवायचं. कुठंच असं म्हणून इथं बघा वेगळंच ठेवलेलं आहे. कुठल्या ग्रुप मध्ये टाकलेलं नाहीये आणि सेपरेट दाखवलेली. सेपरेट दाखवले हायड्रोजन. पण जनरली आपण नॉन मेटल सोबत ठेवलं तर नाही चालणार का? नाही, मेटल ठेवलेत ना सगळे इथे. पण तर नॉन मेटल सोबत कुठं ते त्याचं तसं चालणार नाही ना. मग इलेक्ट्रॉन कुठे बघा त्याचा एस मध्ये जातोय ना. ते पण बघितलं पाहिजे ना. म्हणजे आपण कसं आहे की हायड्रोजनचं फक्त एक्सेप्शनल आहे जरा. हायड्रोजन हा पहिला एलिमेंट असा आहे की तो गॅसियस आहे. बरोबर. आणि मेटल सगळे इकडे जर ठेवायचं म्हणलं तर सगळे मेटल्स आहेत. इथे सगळे मेटल्स आहेत. इथं पण सगळे मेटल्स आहेत. म्हणून त्याची पोझिशन अजून पण जरा हेच आहे, वेगळंच ठेवलं जातं त्याला. पण दाखवताना आपण काय करतो, त्याला इथं दाखवतो. का दाखवतो?